Welcome to this podcast about opioid agonist treatment. I am Professor Thomas Clausen, and I'm the Chief Scientist at the European Union's Drug Agency. We at the EUDA, we are happy to introduce this podcast that has been co-produced between Help Without Barriers and the EUDA. The podcast was initiated by Fadi Meroueh, and he's the chief of the Help Without Barriers, and we are very happy to be involved in the dissemination of this podcast. The podcast lasts for about 90 minutes. It has 6 expert interviews focusing on different aspects of opioid agonist treatment. These 6 aspects include the provision of opioid agonist treatment, both in community settings and in prisons. It also includes topics like common comorbidity that needs to be addressed in treatment, and also different aspects of the pharmacological effects of the medications, including the more novel type, the long-acting depot treatments that are provided. Opioid agonist treatment and provision of the treatment for opioid use disorders is the gold standard of treatments. Normally, this includes the provision of medications and also psychosocial services in addition to support the individuals in treatment. Unfortunately, there is a treatment gap, so there are few people that receive this treatment and those who could benefit from them, and this applies both in community and prison settings. The treatment with opioid agonist treatment is only effective at society level if it's provided to most of those in need. So this initiative with the podcast is one way of disseminating knowledge to experts and treatment providers across settings. It should be widely available. The European Union Drugs Agency, or the EUDA, is mandated to support member states in the EU to provide evidence-based services to people with substance use disorders. We find this a good way to reach experts across settings with updated evidence-based knowledge. A particular focus on prisons is part of this podcast because the service gap is particularly evident within prison settings. Within prisons, the services can be provided in the similar fashion as in communities. So when a prisoner enters prison, he or she should be screened for substance use disorders, and if they are identified, treatment should be provided. This applies both to continue treatment that has been started outside of prison and also starting new treatment episodes while in prison. This is evidence-based practice, and it applies to prisons, and it has the potential to save lives. So I'm delighted that this podcast has been developed, and it will share new insights, and I hope you will have an enjoyable listening experience. Hopefully, this podcast can not only disseminate new knowledge, but also provide a ground for discussions and interest across settings, inside prisons and in the community. I wish you a good listening experience. Bonjour, Nicolas Authier, je suis médecin, psychiatre et pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand en France et président de la fondation Analgesia. Je vais vous parler du syndrome de sevrage aux opioïdes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle les opioïdes? Les opioïdes, ce sont des substances qui sont d'origine naturelle, semi-synthétiques ou totalement synthétiques, qui vont se lier, s'accrocher à des récepteurs que l'on appelle les récepteurs opioïdes, qui sont des récepteurs mu, kappa ou delta, mais essentiellement par l'intermédiaire du récepteur mu pour ce qui va nous intéresser, et notamment le syndrome de sevrage. Ces récepteurs sont présents dans tout le système nerveux. L'action de ces opioïdes sur ces récepteurs sera variée
Ça peut être un soulagement de la douleur, ça peut être un effet sédatif, ça peut être un effet indésirable qui est le plus fréquent, la constipation. À des doses plus fortes, on peut avoir aussi une dépression respiratoire. C'est le cas de l'overdose aux opioïdes. Ces opioïdes, sur un plan pharmacologique, comment ils agissent? Eh bien, ils peuvent être des agonistes, c'est-à-dire qu'ils activent le récepteur, agonistes complets ou agonistes partiels. Les agonistes partiels activent, mais un peu moins le récepteur. En revanche, ils ont une très forte affinité pour ce récepteur. Il y a des agonistes-antagonistes, c'est des substances qui vont, en fonction du récepteur, mu, kappa ou delta, auront un effet agoniste ou antagoniste, c'est-à-dire qu'ils bloquent. Et puis il y a des substances qui sont uniquement antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher au récepteur, ne rien faire, mais surtout empêcher d'autres opioïdes de venir se fixer et d'avoir un effet. C'est le cas qui peut être intéressant, notamment pour réverser une overdose. Les aires thérapeutiques qui concernent les substances opioïdes, au-delà d'un effet recherché de type récréatif, euphorisant, que l'on retrouve dans l'environnement de la drogue, les aires thérapeutiques, ce sont les aires sur la douleur, le traitement de la toux, mais aussi le traitement de la diarrhée. Alors, ces opioïdes peuvent être d'origine illicite ou d'origine médicale. Les opioïdes d'origine illicite, le plus connu, c'est l'héroïne ou la diacétylmorphine. Et puis, il y a aussi ces opioïdes qui ont prolongé et qui prolongent encore la crise des opioïdes en Amérique du Nord, notamment, que sont le fentanyl et les analogues de ce fentanyl, qui sont des molécules dérivées du fentanyl, comme le carfentanyl ou l'ocfentanyl, par exemple, qui sont fabriqués par les cartels de la drogue. Et puis, il y a l'opium, bien sûr, et d'autres molécules de synthèse illicites aussi, comme les nitazènes, par exemple, qui sont un peu plus récents, mais qui, elles aussi, représentent les mêmes risques et ont à peu près les mêmes effets. Et puis, il y a les médicaments opioïdes, à la recherche d'un effet antalgique, notamment avec des agonistes complets comme la morphine, l'oxycodone, le fentanyl, mais médicaments cette fois-ci. Il y a les agonistes partiels, notamment la buprénorphine, qui peut être utilisée comme un antalgique, notamment dans les douleurs post-opératoires, ou comme un traitement du trouble de l'usage des opioïdes. Il y a les agonistes complets à longue durée d'action, comme la méthadone aussi, qui a un effet soit antalgique, soit traitement de la dépendance ou du trouble de l'usage des opioïdes. Et puis ensuite, il y a d'autres opioïdes qui ont des mécanismes d'action, on va dire, un peu plus atypiques. C'est en plus de leur effet sur le système opioïde, ils ont des effets sur d'autres systèmes de neurotransmission. C'est le cas par exemple du tramadol, qui est un inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, en plus de son effet agoniste sur les opioïdes. Enfin, il y a les agonistes antagonistes qu'on a déjà évoqués, comme la nalbuphine. Alors, ces effets, ces médicaments aussi peuvent avoir des effets spécifiquement au niveau périphérique. C'est le cas d'un médicament qui s'appelle le lopéramide. C'est bien un opioïde, mais il ne sera pas absorbé. Il ne passera pas dans le sang après une prise par voie orale. Et donc, il aura un effet local au niveau intestinal, et c'est un traitement de la diarrhée. Et puis enfin, pour terminer, les antagonistes, ces médicaments qui bloquent les récepteurs aux opioïdes. Ils n'ont pas d'effet antalgique, c'est la naloxone, la naltrexone, le nalméphène, et qu'on retrouve dans différentes indications, traitement de l'overdose, mais aussi traitement du trouble de l'usage de l'alcool. Concernant la description clinique de ce syndrome de sevrage aux opioïdes, il faut savoir qu'il n'y a pas de test spécifique, biologique, d'imagerie qui permettrait de poser le diagnostic. Donc, ce qui est important, c'est de savoir décrire et repérer les symptômes cliniques d'un syndrome de sevrage. Ils sont de deux ordres. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Physique, vous avez ici la liste qui vous est présentée. Ça peut être des troubles digestifs, des crampes abdominales, de l'insomnie, des douleurs musculaires, des crampes musculaires, des larmoiements, par exemple, de la rhinorrhée, etc. Et les fluctuations de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Et puis, une dimension psychologique de ce syndrome de sevrage avec un regain d'anxiété, une irritabilité, parfois des impatiences, parfois même du craving, ces envies irrépressibles de consommer l'opioïde, si derrière il y avait un véritable trouble de l'usage, et parfois même des fluctuations de l'humeur. Il faut savoir que ce symptôme de sevrage va apparaître dans des délais variables en fonction de l'opioïde qui est consommé. Consommé généralement sur une période assez longue. Ce syndrome de sevrage n'apparaît pas sur des consommations courtes de quelques jours d'opioïdes. Et ça va dépendre notamment effectivement de la demi-vie d'élimination
la rapidité avec laquelle finalement l'opioïde sera éliminé par le corps. Par exemple, l'héroïne ou le fentanyl sont des substances qui s'éliminent rapidement, qui ont des effets de courte durée, et c'est pour ça qu'il faut en prendre régulièrement pour maintenir l'effet. Eh bien, les symptômes peuvent apparaître dans les 6 à 12 heures après l'arrêt de la substance, et ils vont avoir un pic de sévérité autour du 3e jour, et ils peuvent durer au moins 7 jours jusqu'à ce que ces symptômes disparaissent progressivement. En revanche, si on parle d'opioïdes qui ont une longue durée d'action, qui sont éliminés plus lentement, comme la méthadone par exemple, eh bien, les symptômes vont apparaître plus tardivement, 24 à 48 heures après l'arrêt de la substance. Le pic de sévérité sera plutôt autour de 4 à 5 jours et les symptômes vont parfois durer jusqu'à 14 jours. Il faut savoir qu'au-delà de ces 7 ou 14 jours en fonction de l'opioïde, il peut persister des symptômes psychologiques, comme le craving bien sûr, mais aussi des fluctuations de l'humeur importantes pendant plusieurs semaines. Concernant le diagnostic, on a déjà vu les symptômes. En réalité, il existe des critères diagnostiques bien établis qui sont connus et listés dans le DSM-5. Effectivement, on retrouve les différents items que je viens d'évoquer. Et si on a au moins 3 des symptômes qui sont listés sur cette diapositive, eh bien, et si on a en plus de ces 3 symptômes des conséquences importantes sur le fonctionnement social, professionnel, familial, personnel de la personne, et bien sûr que ces symptômes ne sont pas attribuables à une autre condition médicale, on reverra ça plus tard, eh bien, on peut poser le diagnostic de syndrome de sevrage aux opioïdes parce qu'on sait que la personne aussi a été exposée durablement à un opioïde. Il existe un outil qui peut être utile, mais qui n'est pas obligatoire à utiliser, bien entendu, qui s'appelle le Clinical Opioid Withdrawal Scale. Cette échelle recense les 11 symptômes les plus courants du syndrome de sevrage et permet, en les listant, en les recherchant chez le patient, de grader dans la sévérité ce syndrome de sevrage. Mais le plus important, c'est quand même de chercher à le supprimer et à le faire disparaître, quelle que soit de toute façon la sévérité de ce syndrome de sevrage. Bien sûr, il faut penser au diagnostic différentiel, parce qu'il y a certaines conditions pathologiques qui peuvent ressembler à ce syndrome de sevrage. Les infections virales, qui sont les plus classiques, mais aussi des troubles gastro-intestinaux, qui peuvent être aussi des infections, des troubles anxieux, qui peuvent avoir des manifestations psychologiques et somatiques, et enfin, bien sûr, d'autres syndromes de sevrage qui peuvent ressembler à ce syndrome, notamment les syndromes de sevrage à l'alcool et le syndrome de sevrage aux benzodiazépines. Alors, concernant les circonstances d'apparition de ce syndrome de sevrage, ce syndrome, bien évidemment, apparaît lorsqu'il y a un arrêt brutal ou une diminution trop rapide d'une substance opioïde que l'on consomme depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors ça arrive généralement lorsque cet sevrage n'est pas accompagné médicalement et que le patient, par exemple, pour un médicament, le fait trop rapidement parce qu'il souhaite arrêter ce traitement médicamenteux. Ça peut arriver aussi lorsqu'on change de médicament opioïde, par exemple lors d'une rotation de médicaments opioïdes dans la douleur. Il y en a un qui ne fonctionne pas assez, on veut en essayer un autre. Et là, dans ce moment d'adaptation, parfois, on peut voir apparaître des syndromes de sevrage. Voilà. Et puis, il faut penser aussi au syndrome de sevrage précipité. C'est extrêmement important de ne pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut aussi précipiter, c'est-à-dire déclencher ce syndrome de sevrage qui va apparaître en quelques minutes et qui va être d'emblée dans sa forme la plus sévère lorsqu'on administre à un patient qui consomme des opioïdes une molécule qui est soit un antagoniste, comme la naloxone, la naltrexone, soit un agoniste partiel comme la buprénorphine. Pourquoi ? Parce que ces molécules, naloxone, naltrexone, mais aussi nalméphène et buprénorphine, ont une plus forte affinité pour le récepteur opioïde mu. Ça veut dire que lorsqu'elles vont arriver dans le sang et qu'elles vont arriver ensuite vers le récepteur, elles vont déloger, elles vont enlever l'opioïde qui peut être du tramadol, qui peut être de la morphine ou de l'héroïne, elles vont l'enlever et elles vont prendre la place, mais elles vont soit plus du tout stimuler le récepteur, soit trop peu le stimuler, comme la buprénorphine, et ça va provoquer un syndrome de sevrage, que l'on appelle précipité. Alors il existe des risques associés à ce syndrome de sevrage. On dit généralement qu'on ne peut pas mourir d'un syndrome de sevrage aux opioïdes à condition d'être plutôt en bonne santé, et notamment de ne pas avoir certaines pathologies sous-jacentes, notamment des pathologies cardiaques. D'abord, parmi les risques, il y a effectivement, à cause de l'inconfort, mais aussi à cause peut-être parfois du craving,
une rechute dans la consommation de cet opioïde pour se soulager l'inconfort du syndrome de sevrage, mais aussi soulager ses envies irrépressibles. Et puis ça peut être aussi des overdoses, car il faut savoir que quelqu'un qui a arrêté un opioïde pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, a perdu sa tolérance aux opioïdes. Et donc s'il reprend cet opioïde, y compris à la posologie à laquelle il le prenait auparavant, on peut provoquer un surdosage, une overdose. Généralement, ces overdoses apparaissent dans les mois qui suivent le sevrage en opioïdes. Il y a des complications médicales potentielles aussi qui sont essentiellement liées aux troubles digestifs, avec des pertes d'électrolytes et une déshydratation qui peut être importante. Il peut aussi y avoir des fausses routes et des syndromes de Mendelssohn. Et enfin, des complications cardiaques liées soit aux troubles électrolytiques, mais aussi aux fluctuations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Bien sûr, il y a des répercussions psychologiques, de l'anxiété, des fluctuations de l'humeur, parfois même des idées noires, des idées suicidaires qui peuvent apparaître, et parfois des comportements auto-agressifs. Enfin, ça a des répercussions importantes sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, la vie familiale de la personne. Avant de terminer, juste un focus sur ce syndrome de sevrage opioïde qui peut apparaître chez les nouveau-nés, chez une mère qui est exposée aux opioïdes, que ce soit des opioïdes traitement ou des opioïdes illicites. Le nouveau-né sera exposé à cet opioïde et lorsqu'il va naître, il va être privé brutalement, une fois que le cordon ombilical sera coupé, il va être privé brutalement de cet opioïde et il peut présenter un syndrome de sevrage aux opioïdes du nouveau-né. Alors, c'est des symptômes qui sont listés aussi sur cette diapositive avec des cris, des trémulations, une hypertonie, des troubles du sommeil, etc., de la fièvre, voire des troubles digestifs. Il existe une échelle qui permet de quantifier ce syndrome de sevrage, qui s'appelle le score de Finnegan, et ce score permet de décider ou pas si on met en place un traitement médicamenteux qui n'est pas toujours nécessaire, sachant que le premier des traitements pour ces enfants à naître, c'est le pot à pot. Et enfin, pour terminer, dernière diapositive, eh bien, quelques points qu'il faut garder en tête concernant ce syndrome de sevrage. D'abord, se rappeler qu'il se manifeste aussi bien par des symptômes physiques que des symptômes psychologiques, qu'en fonction des patients, on n'a pas forcément tout à fait l'entièreté des symptômes, et d'un patient à l'autre, on le voit parfois apparaître ce syndrome avec des symptômes différents. Et enfin, le diagnostic est exclusivement clinique. Une échelle peut être utilisée pour essayer de juger sa sévérité, mais le diagnostic reste clinique, évidemment. Il faut être très vigilant sur les risques d'induction de ce syndrome de sevrage à cause d'un traitement médicamenteux que l'on va ajouter à une personne déjà exposée aux opioïdes. Attention aux antagonistes opioïdes, attention aux agonistes partiels. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer les risques associés à un syndrome de sevrage. Et si un patient arrête un traitement et accepte certes certains inconforts, il faut, si possible, maintenir une surveillance médicale pour éviter des risques de rechute, d'overdose, mais aussi de certaines complications médicales. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Marc Auriacombe, je suis psychiatre addictologue à Bordeaux, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et j'exerce dans le cadre des services d'addictologie de l'hôpital Charles-Perrins et du CHU de Bordeaux. Je vais traiter avec vous la question du sevrage dans le cadre de l'addiction ou trouble de l'usage des opiacés. Avant de rentrer dans le détail, c'est important d'apporter un certain nombre de clarifications car le mot sevrage peut être employé dans différents sens. Au sens strict, le sevrage, c'est le syndrome de sevrage, c'est-à-dire un phénomène qui peut survenir chez des personnes qui prennent régulièrement des opiacés au moment où ils s'arrêtent. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais sevrage, souvent dans le champ de l'addictologie et du traitement des addictions opiacées, est employé comme synonyme d'arrêt, qui parfois est employé comme synonyme de traitement de l'addiction. Or, comme vous avez vu avec des intervenants précédents, ce qui caractérise l'addiction, c'est le phénomène de la rechute et le syndrome de sevrage, son management, l'arrêt de l'utilisation d'un opiacé
ce n'est pas le traitement de l'addiction. Donc ça, c'est vraiment très important à garder en tête. Bien entendu, quelqu'un qui a une addiction, comme il va avoir des périodes d'usage en excès et des périodes d'arrêt, il va, de façon répétée, avoir des syndromes de sevrage. Et le syndrome de sevrage des opiacés est très douloureux pour les personnes, et c'est important qu'on s'en occupe médicalement et psychologiquement. Voyons maintenant le mécanisme du syndrome de sevrage des opiacés. En fait, quand quelqu'un prend de façon régulière un opiacé, ou d'ailleurs toute substance qui va interagir avec le système nerveux, celui-ci va s'adapter. C'est le phénomène de la tolérance. C'est un phénomène normal. Cette tolérance, c'est une protection que le système nerveux, que la physiologie du système nerveux met en place, et un nouvel équilibre s'installe entre l'effet de l'opiacé et le fonctionnement du cerveau. Si on s'arrête brutalement, si on rompt brutalement cet équilibre, c'est là où il y a un syndrome de sevrage. Et le syndrome de sevrage, il va durer, suivant le type d'opiacé, de quelques heures à quelques jours, le temps de retrouver un nouvel équilibre. Comme vous voyez, ce n'est pas un phénomène anormal, pathologique. Toute personne qui va prendre des opiacés, ou de l'alcool, ou du tabac, ou du cannabis, ou de la cocaïne, va avoir ce phénomène d'adaptation, et si consomme beaucoup, s'interrompt brutalement, il va avoir ce phénomène de désadaptation, de retour à la normale, sous la forme du syndrome de sevrage. Si quelqu'un a une addiction, une perte de contrôle, a un usage désorganisé, il va avoir fréquemment des manifestations de syndrome de sevrage, parce qu'il y consomme trop, il s'arrête, et à ce moment-là, il a du sevrage. Alors, comment se manifeste cliniquement le syndrome de sevrage? En fait, ça ressemble symptomatiquement, pour le patient comme pour l'observateur, à un syndrome grippal. Le nez qui coule, des douleurs musculaires, articulaires, de la piloérection, un état de se sentir malade, pas bien. Quelque chose qui ressemble comme la grippe. Avec des troubles digestifs, de type diarrhée, éventuellement nausée, diarrhée, et une particularité spécifique des opiacés qui différencie du syndrome grippal, qui est une mydriase, donc un élargissement des pupilles, des sueurs. Ça, c'est un élément qui caractérise le syndrome de sevrage des opiacés. Souvent, quelqu'un qui a un usage des opiacés et qui expérimente ce phénomène la première fois ne fait pas forcément le lien avec sa consommation d'opiacés. Et donc, c'est important d'informer les personnes qui utilisent des opiacés, y compris ceux qui utilisent des opiacés à titre antalgique, par exemple dans le cadre du cancer. Donc, vous avez bien compris que le syndrome de sevrage, il n'est pas spécifique de l'addiction, du trouble de l'usage des opiacés, mais il va être plus fréquent chez les personnes qui ont cette maladie. Par contre, il est indépendant du fait que l'opiacé soit légal ou illégal, puisque c'est une adaptation, désadaptation du cerveau. Son intensité va être dépendante plutôt de la force d'action de l'opiacé et aussi de sa demi-vie, de sa durée d'action. Les opiacés qui ont une action courte et rapide vont induire un syndrome de sevrage qui va être intense, mais qui va durer peu de temps, comme l'héroïne par exemple, qui est un syndrome de sevrage extrêmement douloureux pour les personnes, mais qui va durer quelques jours, quelques heures. D'autres opiacés, ceux utilisés dans la douleur par exemple, la morphine ou la méthadone, utilisés également pour traiter le craving dans l'addiction, vont avoir un syndrome de sevrage beaucoup plus doux
est décalé dans le temps et plus long. Donc c'est moins intense, mais plus décalé, plus long, moins inconfortable pour les personnes. Mais peu importe, dans les deux cas, c'est un élément dont il faut informer le patient pour le rassurer, parce que j'ai oublié de mentionner qu'associé au syndrome de sevrage, il y a une composante anxieuse importante, et que l'anxiété, c'est très sensible au contexte et à l'environnement. Donc si les gens sont prévenus, peuvent anticiper qu'ils vont avoir une période de sevrage, ça sera beaucoup moins douloureux pour eux que s'ils sont pris de surprise, ce qui arrive souvent chez les personnes qui développent des addictions. Donc vous avez vu que le syndrome de sevrage est un moment de détresse importante pour les personnes, que ce n'est pas spécifique à l'addiction, mais que ça survient fréquemment chez les personnes qui ont une addiction. Pendant longtemps, on a cru que c'est le syndrome de sevrage qui faisait que les personnes rechutaient. Mais aujourd'hui, on sait distinguer le syndrome de sevrage, qui peut contribuer à rechuter, et ce qui est vraiment le moteur, la cause de la rechute, qui est le phénomène du craving. Et donc il faut absolument distinguer le phénomène du craving, qui peut survenir à l'occasion du sevrage, ou qui peut survenir d'un syndrome de sevrage, ou qui peut survenir en dehors d'un syndrome de sevrage. C'est un phénomène indépendant. Cependant, que ce soit à cause du craving ou parce que la personne a trop mal à cause du syndrome de sevrage, elle est susceptible de reconsommer et de reconsommer de façon précipitée pour se soulager. Et là, suivant le type d'opiacés qu'elle utilise, notamment les opiacés d'action rapide, elle est susceptible de faire une overdose qui peut être mortelle. Maintenant, voyons le traitement, le management du syndrome de sevrage. La première étape, quand c'est possible, c'est l'anticipation. Donc, permettre à la personne d'anticiper les situations où elle est susceptible d'expérimenter du sevrage. L'autre élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça ne concerne pas que les médecins. Il faut que toutes les personnes qui vont aider une personne qui a un syndrome de sevrage opiacé, quel qu'il soit, contribuent à aider la personne à passer ce moment, et notamment à gérer l'anxiété. Voilà, rassurer la personne, dire qu'on est auprès d'elle, qu'on tient compte de ce qui se passe, et monitorer objectivement les phénomènes de sevrage, ce qui peut se faire, et ce qui est une bonne aide au début pour acquérir de l'expérience, avec des échelles spécifiques pour évaluer le syndrome de sevrage du point de vue du professionnel et du point de vue du patient, de la personne concernée. Ensuite, pour le traitement médicamenteux, c'est assez simple. De façon paradoxale, si on repère le syndrome de sevrage, son management, son accompagnement est assez simple, et ce qui est le plus utilisé au niveau international, c'est d'introduire un opiacé d'action de durée longue et d'action douce, si j'ose dire. Et typiquement, ce qui est utilisé, c'est la méthadone. On introduit une petite dose, juste pour masquer, soulager le patient du syndrome de sevrage, la diarrhée, l'inconfort digestif, l'anxiété, la piloérection, la mydriase. Et dès qu'on a atteint ce dosage, qui parfois se fait à 10, 20, 25, 30 mg maximum, on diminue doucement sur quelques jours, quelques semaines. On peut associer à ce traitement principal, mais quand il est bien fait, ce n'est pas toujours nécessaire, des traitements symptomatiques. S'il y a beaucoup de diarrhée, mettre un antidiarrhéique. S'il y a beaucoup d'anxiété, mettre un médicament pour l'anxiété, mais c'est à double tranchant, il faut mieux peut-être ajuster le dosage de la méthadone.
Alors, en alternative à l'utilisation d'un opiacé pour gérer le syndrome de sevrage, on peut faire sans aucun opiacé, c'est ce qui est fait dans certains pays, mais en utilisant uniquement des traitements symptomatiques. Cette méthode, malheureusement, est souvent plus inconfortable pour les patients, parce que les traitements qu'on utilise n'agissent pas sur le cœur de ce qui est douloureux dans le syndrome de sevrage, et éventuellement ont des effets secondaires sédatifs qui sont désagréables pour les personnes. Et on y suscite notamment en utilisant soit des benzodiazépines, ce qui n'est pas une bonne chose chez les personnes avec une addiction, soit des neuroleptiques, ce qui n'est pas non plus une bonne chose chez des personnes qui n'ont pas de troubles psychotiques. On a vu la méthode la plus simple, c'est d'utiliser un opiacé de durée longue, comme la méthadone, qui est accessible dans beaucoup de pays et qui est peu cher, et à petite dose et en diminuant. Cependant, soyez attentifs, suivant où vous êtes sur la planète, d'autres alternatives peuvent exister. Donc, en soi, le management du syndrome de sevrage n'est pas difficile si les professionnels comprennent bien la situation et savent ce qu'ils font, et si on le partage avec la personne concernée, la personne avec l'addiction aux opiacés. Mais une fois qu'on a géré ce syndrome de sevrage, on n'a pas traité l'addiction, comme j'ai dit précédemment, et le traitement de l'addiction, c'est d'anticiper avec la personne les situations à risque de rechute et où là, permettre à la personne d'accéder au phénomène du craving, c'est-à-dire l'expérience d'une envie alors qu'on ne voudrait pas utiliser, et cette envie est envahissante et elle contraint les personnes à refaire usage malgré leur volonté. Et ça, c'est très important de l'expliquer à la personne, parce que souvent, notamment au début d'une addiction aux opiacés, la personne a le sentiment qu'une fois qu'elle a arrêté, elle est débarrassée du problème. Or non, c'est une fois qu'elle a arrêté l'usage qu'elle va être confrontée à ce qui caractérise vraiment l'addiction aux opiacés, qui est cette expérience psychologique particulière. Et pour ça, on a besoin de toutes sortes de professionnels peuvent contribuer à ça. Les médecins, les psychologues, des éducateurs spécialisés, les psychologues, je l'ai déjà dit, les infirmiers, voilà, tous les professionnels, la famille, voilà, l'environnement de la personne doit connaître ça pour être bienveillant et aider la personne à repérer ce phénomène et à pouvoir agir dessus. L'autre élément important, c'est qu'à côté de cet accompagnement psychologique pour permettre à la personne de repérer son craving, l'anticiper et comme ça prévenir la rechute, ou si elle rechute, pouvoir très vite réarrêter, on peut utiliser des médicaments. Et là, il faut faire attention parce qu'on peut utiliser des médicaments qu'on a pu utiliser au moment du sevrage. Par exemple, la méthadone. Mais à ce moment-là, on va l'utiliser à un dosage différent, avec un objectif différent, qui est de couper ses envies. Et donc, on va utiliser un dosage beaucoup plus élevé, 80, 100 ou plus, qu'on va atteindre progressivement, mais c'est géré dans une autre vidéo. Et là, il faut accompagner la personne pour qu'elle accepte, qu'elle puisse profiter de cette aide médicamenteuse. On peut faire la même chose avec la buprenorphine, mais qui a des particularités qui vous sont expliquées par ailleurs. C'est donc très important d'avoir une vue globale sur le trouble de l'usage, sur l'addiction aux opiacés. C'est une maladie du cerveau, et comme c'est une maladie du cerveau, ça a une expression psychologique très importante. Et il ne faut pas en être surpris, et on peut agir dessus par des moyens psychologiques qui interagissent avec le cerveau et par des moyens médicamenteux. Les manifestations périphériques de cette maladie, ça va être des périodes d'intoxication avec risque d'overdose et des périodes de syndrome de sevrage
qui sont des moments douloureux pour les patients. Et donc il faut s'occuper de prévenir l'overdose et de traiter les syndromes de sevrage quand ils surviennent. Mais le traitement de l'addiction lui-même, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment repérer la chronicité de la maladie qui s'exprime par le phénomène du craving, aider les personnes à repérer leur craving, et nous les professionnels, les accompagner au long cours pour leur permettre d'agir sur le phénomène du craving et à terme de pouvoir eux, les patients, devenir autonomes dans cette gestion. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, et pour l'addiction aux opiacés, puisque tout ce que je vous ai dit n'est pas spécifique de l'addiction aux opiacés, ce qui est spécifique de l'addiction aux opiacés, ce sont les opiacés, et là on a la chance d'avoir des médicaments très efficaces pour la prévention de la rechute, notamment la méthadone et la buprenorphine, qu'il faut accepter, nous les professionnels, d'utiliser au long cours à dose suffisante et bien expliquer aux patients et leurs familles l'utilité de cette aide pharmacologique. Autre point important, comme c'est une maladie du cerveau, qu'il y a une expression des symptômes anxieux importants, de la détresse, l'addiction peut être associée à des maladies psychiatriques ou parfois peut mimer des maladies psychiatriques. Donc ça, c'est une situation délicate auquel il faut être attentif, à ne pas se précipiter trop vite pour dire qu'il y a un trouble de la personnalité, une pathologie psychiatrique sous-jacente obligatoirement, mais pour ne pas le rater quand c'est le cas. Je vous remercie. My name is Nicolas Lintzeris. I'm a professor of addiction medicine at the University of Sydney in Australia. My name's Adrian Dunlop. I'm a professor of addiction medicine from the University of Newcastle, Australia. Today we're talking about opiate agonist treatment, which is one of the most effective treatment approaches we have for the treatment of opioid dependence. Opiate agonist treatment allows patients to stop their use of opioids and related behaviours. It's a long-term treatment approach and allows patients the opportunity to distance themselves from the world of drug use and make changes in their psychosocial lives. It's important because it combines medication with ancillary services such as counselling and harm reduction interventions. We have three main medication approaches: methadone, sublingual buprenorphine, and depot buprenorphine, and we'll be talking about each of those in today's session. The outcomes of opiate agonist treatment have been well researched for many decades. There's good evidence that treatment with opiate agonist treatment helps patients to reduce or stop their use of heroin, and usually reduces their use of most other drugs such as cannabis, alcohol, or stimulants. There's good evidence that it reduces mortality rates, a 3- to 4-fold reduction in mortality. It reduces the spread of bloodborne viruses such as HIV, hepatitis B, and hepatitis C, marked reductions in criminality for patients, and that has big impacts in terms of societal outcomes, and it allows patients who otherwise do often not engage with health services to become part of the health system and get access to health and welfare services. Both methadone and buprenorphine are effective medications for the treatment of pain, and this can be one of the advantages for patients with both opioid dependence and comorbid chronic pain. And it also allows us to be able to monitor patients on an ongoing basis in terms of progress that they're making in their lives. We classify opioid medications according to whether or not they are full agonists, partial agonists, or antagonist medications. And this really has to do with what the opioids do at the opiate receptors. Most of the opioids that as doctors we're familiar with are full agonists. This includes methadone, morphine, oxycodone, tramadol. These are drugs that as the dose of the opioid increases, we see increasing dose effects. Buprenorphine is a partial
opioid agonists. Now, what that means is that once you reach a certain dose, higher doses do not produce greater opiate effects. So that's the ceiling effect that we see with a partial opiate agonist. And this is quite important in terms of how we use the medication clinically. And finally, we have the antagonist medications. Naltrexone, which can be used to treat opioid dependence, although less effective than methadone or buprenorphine. But we also have now naloxone, which is a very important medication for reversing overdose. And take-home naloxone is an important strategy for a harm reduction approach for reducing overdose in the community. So what does methadone and buprenorphine as medications? How do we use them to treat opioid dependence? There's a number of things that these medications will do. First and foremost, they substitute for other opioids. So this means that the patient who is dependent to heroin, if they're using methadone or buprenorphine, that will allow them to not use heroin and not experience opiate withdrawal symptoms. So it allows them to stop using certain kinds of opiates such as heroin and stabilize on the prescribed medication. Both drugs have opiate-like effects, methadone even more so than buprenorphine, and this is important for reducing cravings that patients with opiate dependence have. So it dampens cravings, which is very important. Both drugs also will reduce the effects of other opioids used on top of the methadone or the buprenorphine. Now, this happens usually with higher doses. So with methadone, we see sort of blockade effects, or essentially if a patient used heroin on top of a dose of methadone of 80 milligrams or more, they really won't feel the heroin much at all. Similarly with buprenorphine, once patients have got good doses of buprenorphine, 16 milligrams a day, then using heroin on top of those doses, patient does not experience the subjective high with their heroin use. And this is important because patients realize there's no point continuing to use heroin if I'm not going to get intoxicated on it. Finally, both are long-term medications, long-acting medications. So both methadone and buprenorphine treatment can be delivered with once-a-day dosing rather than having to use heroin 2, 3, 4 times a day. So that makes life more stable for patients. And now we also have the depot buprenorphine options, which allows a patient to get a dose either once a week or once a month. So all these factors are important pharmacological properties of these medications that allow us to use them for treating opioid dependence. How do we choose treatments? Well, it's fair to say that overall, the evidence from research trials doesn't really tell us that methadone works better than buprenorphine or buprenorphine better than methadone for groups of patients. Very much our approach to how we choose treatments really needs to be about individualizing the treatment for each patient. Each patient will come to treatment with their own goals, their own expectations. They may have been in treatment before. If methadone worked for them well before, then they may want to think about methadone again. If they did not have a good experience with methadone in the past, then they may want to think about trying something different. So very much what the patient has used in the past. We also need to think about things such as side effects that patients may experience, and the side effects are subtly different between methadone and buprenorphine, and we'll be looking at some of those, and also some of the comorbidity issues, other health conditions which may lead you to prioritize one medication over the other. As with all treatment in healthcare, the availability of treatment and the logistics of being involved in treatment matter. So for some patients, cost of medication may vary for patients in different countries. The convenience of treatment. So you can think about methadone or sublingual buprenorphine means taking a medication every day. Depot buprenorphine allows patients to go once a month between doses. So those kinds of factors can be really important for patients choosing their medications. And obviously, the setting in which you're doing treatment, whether or not it's a general practice, community pharmacy, a clinic, a prison, all those things will impact.
When we look at methadone, there's a range of methadone formulations or preparations available. Historically, we've had two main types of methadone. Methadone, as you all know, can be used for the treatment of chronic pain, and that usually comes in tablet form. When we use methadone to treat opioid dependence, in most countries we use a liquid form of methadone, and that will vary in its concentration from 1 milligram per mil, 5 milligrams per mil. In some countries it's up to 10 milligrams per mil. So the type of methadone that you will be thinking about will vary according to which country you practice in. The pharmacology of methadone is important to understand because it determines a lot how we deliver treatment. It's usually well absorbed orally, so oral bioavailability is about 80% for most patients, although there is variation from patient to patient. For most patients, methadone has a half-life of about 24 hours, so roughly once a day dosing is adequate for most patients. However, there are some patients who are rapid metabolizers of methadone, and they often struggle to get by with only one dose a day, and those patients may need split dosing. For most patients, after a dose of methadone, the methadone starts to have effects within 1 to 2 hours, and the peak effects happen about 3 hours, 2 to 4 hours after the dose. That's important to understand when you're reviewing patients and in looking at the safety of methadone. Understanding that if you want to see what a dose of methadone will do in a patient, it's important to review them during the peak effects, so around 2, 3, 4 hours after their dose. Because of the long half-life of methadone, what we see is that with repeated dosing, you get accumulation of the plasma methadone levels. This is particularly important when we're starting treatment because even if the patient stayed on the same dose day after day, the methadone plasma levels will be increasing. So this means that we often have to be cautious when we're starting patients on methadone in that first 1 to 2 weeks. And we'll look at the dosing approaches in a moment. Methadone is metabolized mainly in the liver by the cytochrome P450 system. As you know, there's a lot of genetic variation in cytochrome P450. So again, some patients will metabolize methadone differently to others, and this can often be a factor as to why some patients prefer methadone and others don't like it a lot. It's important to understand that if a patient is using another medication which inhibits cytochrome P450 enzymes, that will result in increased methadone plasma levels, and that is increasing the risk of toxicity as well. So you have to be more cautious if a patient is using other medications that inhibits or alters the metabolism of methadone. Starting methadone treatment is fairly easy for most patients. In general, most patients we start on a dose of between 20 to 30 milligrams on day 1. We rarely would ever start a patient on more than 40 milligrams. The reason for this is that if we've gotten the assessment wrong and the patient does not have the level of opioid dependence that we think they do, then starting with too high a dose of methadone can result in toxicity and in some cases death. So to give you an example, a single dose of 20 to 30 milligrams of methadone is enough to kill a young person, a child, and repeated doses of 30 or 40 milligrams is sufficient to cause overdose in a patient who is not opioid dependent. So we start with low doses, 20 to 30 milligrams, and then we increase the dose slowly because of the dose accumulation. So we generally want to see the patient every 1, 2, 3 days after the first dose, and then we will increase the dose by 5 to 10 milligrams every 3 to 5 days, and we keep doing that until the patient achieves the dose that they're comfortable on. That means no withdrawal symptoms, not using drugs on top, and that the cravings have settled down. We do need to be sometimes more cautious if patients are using other sedative drugs, in particular benzodiazepines, alcohol,
They're the drugs that can increase the risk of overdose with methadone, and with those patients we need to be a little bit more cautious and review the patient more frequently. In terms of the kinds of doses that most patients need, most patients find that doses in the range of 60 to 80 milligrams, 60 to 100 milligrams, those doses are usually adequate for most patients. At those doses, most patients will not be experiencing withdrawal symptoms, the cravings will be reduced, and also if they use heroin on top, then the chances are they're not going to feel the heroin much. There's a small group of patients who require higher doses, say more than 100 milligrams, but you have to be aware that higher doses are associated with more side effects, and you need to then monitor the patient for other side effects. Methadone can have a range of side effects which is very similar to other opiate medications. You'll be familiar with most of them. So issues such as constipation, sweating. Some patients can find that methadone disturbs their sleep, and there is a condition known as central sleep apnea associated with methadone, especially at high doses. Methadone can also disrupt sexual performance and sexual function. It's well known to cause the condition opiate or opiate and androgen deficiency in men, and can have impact on libido and sexual performance. It can also cause problems with bones, osteoporosis, and dental problems. And for this, it's important that patients look at issues such as good oral hygiene, diet, exercise, and where required, medication for osteoporosis. Methadone can also be associated with QT prolongation. This is not common. It happens in less than 1 to 2% of methadone patients. But again, it's a feature of high-dose methadone, so more common with doses of higher than 100 milligrams, and can also be associated with other drug use, other medications, or illicit drug use such as stimulants and alcohol. Finally, when we're using opiate medications to treat patients with opiate dependence, we always need to be aware of the risks of diversion of the medications themselves. This may involve patients giving the opiate medications or selling the opiate medications to other people. That's a risk because those other people may not have the same degree of tolerance to opiates that the patient has. This is a big problem with methadone. So if a methadone patient gives their usual dose, say 80 milligrams, to someone who is not tolerant to opiates, that can be sufficient for an overdose and death in that patient. The other concern we have is where patients may use their own medication, but not as prescribed. This may involve injecting their own medication, such as methadone or buprenorphine. In general, we've got many greater concerns around the safety of diversion of methadone than we have with buprenorphine. And this again has to do with the safety profile of buprenorphine. Buprenorphine is a partial agonist and is much less likely to cause problems of overdose. For this reason, most treatment programs around the world have greater emphasis of supervised dosing for methadone than we see with buprenorphine. However, if you have concerns about diversion for patients using sublingual buprenorphine, then that may be one reason to consider treatment with depot buprenorphine. So I'm going to talk to you about buprenorphine preparations for the treatment of opiate dependence. There's two main types of formulations of buprenorphine used in opiate dependence treatment. There's a sublingual or oromucosal form, and that's usually in doses of 2 or 8 milligram sublingual tablets, noting that there are some other doses available of generic formulations. And then there's longer acting subcutaneous depot buprenorphine, available in weekly doses of 8, 16, 24 and 32 milligrams, usually given every 7 days, but with some flexibility, so they can be given 2 days early or 2 days after that. And then monthly formulations of 64, 96, 128 and 160 milligrams, given every 4 weeks, but again, some flexibility, plus or minus a week. In terms of the sublingual buprenorphine pharmacology, the bioavailability of sublingual film or tablets is around about 30 to 40%. Effects
start around 1 hour after taking the medication, with peak effects around 1 to 4 hours afterwards, with a duration of action of up to 24 hours, but it can be longer. Due to the ceiling effect, there's a higher safety profile with buprenorphine compared to other full opioid agonists like morphine. Therefore, there's a lower risk of respiratory depression, even in people who are opiate naive. However, there is an opiate overdose risk when combined with other sedatives like benzodiazepines, alcohol, or say pregabalin. Side effects are similar to other opioids and include things like headache, constipation, and sweating, and they usually subside over time. There's few drug interactions of clinical significance. They can reverse the effects or reduce the effects of other opioid agonists if given in combination with, say, other opiates like morphine for pain. Importantly, the first dose can precipitate withdrawal if a patient's recently had methadone. In the long-acting subcutaneous depot buprenorphine formulations, bioavailability is very high at 100%. The onset of actions vary between the formulations. So with the weekly Buvidal, peak effects are around 12 to 24 hours, and the half-life is 3 to 5 days. With the monthly formulations, peak effects are around 6 to 10 hours after the dose, with a half-life of 19 to 25 days. The safety profile is comparable to sublingual buprenorphine. Side effects are also similar to sublingual buprenorphine, noting that because this formulation is given in an injection, then you can get local reactions to the injection, including pain, redness, and swelling. These are usually mild and transient. The drug interactions are also very similar to sublingual buprenorphine. However, important to note, patients with clinically significant conditions like liver failure, it might be safer to have them on sublingual buprenorphine because the duration of action of depot is much longer. In terms of the sorts of doses required for treatment, in sublingual treatment, doses of 8 milligrams and above prevent withdrawal in most patients, and doses of 16 milligrams sublingual and above generally reduce cravings and reduce the effects of additional opiate use for most patients. So most patients will require doses of 16, 24, up to 32 milligrams sublingually daily. In terms of the doses of long-acting buprenorphine, you can see from the dose equivalent chart that means for most patients 16 milligrams or above on a weekly dose and 64 milligrams or above on a monthly dose. In starting patients on any formulation of buprenorphine, it's important that the patient is in some mild or moderate withdrawal of the first dose. There's some caution in using other sedative drugs, particularly alcohol or other sedatives like benzodiazepines at the start of treatment. It's important to discuss side effects and document this, including discussing risks of driving or operating heavy machinery until you're sure that the patient's safe and stable on a dose of buprenorphine. If problems continue, then it's important to discuss this and investigate it. In sublingual buprenorphine dosing, generally delay the dose of the first dose of sublingual buprenorphine of 8 milligrams until around about 6 to 12 hours after the patient's last used a short-acting opiate like heroin or morphine. If you're concerned that a patient might have a low level of tolerance, then you can start with a lower dose, for example, 4 milligrams. We'll discuss transferring patients from methadone a little later. So 8 milligrams for the first dose, and then titrate the dose up on the following day, usually increasing by 2 or 4 or 8 milligrams per day as required. This enables us to reach the target dose by as quick as day 3, and we're usually aiming for something in the order of 12 to 24 milligrams for most patients as a target dose. Maintenance doses are generally between 8 and 32 milligrams per day, again noting most patients will require 12 to 24 milligrams to reduce other opiate use. Now, thinking about advantages and disadvantages of long-acting depot treatment,
Some of the advantages are, because it's a long-acting medication, a reduced need for the patients to attend regularly for dosing, so that can reduce to once a week or once a month. That also relates then to reduced travel costs, reduced dispensing fees, and more convenience for patients. There's reduced stigma because the patient doesn't need to take a medication every day. There's less risk of non-medical use because the dose is injected and can't be diverted. Generally, we don't allow takeaway doses, so the patient receives the dose at the clinic or the pharmacy or the general practice. There's greater adherence because there's less opportunities for missed doses and the doses act for much longer, and less potential for conflict with others. This may all translate into improved treatment retention. In terms of disadvantages, some patients prefer to take a medication daily, and so it's not so good for patients who like a daily medication, and less contact with the patients because you're not seeing them so regularly. In transferring a patient for sublingual, see the reference table, but it's quite straightforward. So low doses, less than 6 milligrams, you start on 8 milligrams weekly. 8 to 10 milligrams start on 16 milligrams Buvidal weekly. 12 to 16 milligrams sublingual start on 24 weekly, and 18 to 24 start on 32 milligrams weekly. And then you can also see the relevant dose that you swap to if you want to start the patient on or transfer the patient to monthly buprenorphine. So how do you start a patient? Week 1, start treatment with 16 milligrams Buvidal weekly. If that's not adequate for the patient, you may give 1 or more 8 milligram top-up doses during the subsequent days of that week. From the second week, you then use the total dose required in the first week and administer that as a single dose. You may need to titrate up depending on the patient's drug use, withdrawal, cravings, or any side effects. And then when the patient's stable, you can switch them over to the monthly formulation, which is essentially 4 times the dose of the weekly formulation. Now, when transferring patients from methadone to buprenorphine, there's some additional risks. There's the risk of precipitated withdrawal. Buprenorphine has higher mu receptor affinity, but less intrinsic activity than full mu agonists like methadone. So therefore, the first dose of buprenorphine can displace methadone from receptors and cause severe opiate withdrawal symptoms. There are a number of ways to try to reduce this, and see the guidance for more information. One approach is to stop the methadone dose, which may involve abruptly stopping it or reducing it quickly, and wait for the patient to experience opiate withdrawal. This might take 24 hours, 48 hours, or even longer, and then start the patient on a low dose of sublingual buprenorphine, for example, 2 or 4 milligrams as a test dose, and then give further sublingual doses on that day, aiming for something of the order of 8 to 16 milligrams that day. Or another approach is to stop the methadone, wait for withdrawal to appear, and then start on Buvidal weekly 16 milligrams. There are also other approaches, such as the microdose or Bernese approach, and again, see the guidance for details on that. So what you've just seen is an overview of providing opiate agonist treatment for people with opioid dependence. This is a very stigmatized area of healthcare. Patients with opiate dependence suffer from lots of physical, mental health, and social problems. And accessing help or accessing treatment can be very, very difficult for patients. In opiate agonist treatment, we have an extremely effective treatment approach that can be delivered effectively, inexpensively to patients and have profound changes in the lives of patients, of their families, and the communities around them. It can be very difficult for health professionals who do not have experience in treating patients with drug use to see these patients as being normal patients who deserve health care. With opiate agonist treatment, though, it's remarkable how effectively patients who often were seen as too difficult to treat in the clinic or in the practice, opiate agonist treatment allows these patients to be able to stabilise their lives and engage in normal relationships
allows them to continue work, to continue family roles, carer roles. So providing opiate agonist treatment in a community is one of the most important things that we can do to address some of the problems of drug use in society today. So given the profound benefits of opiate agonist treatment with methadone or other formulation of buprenorphine, one of the biggest challenges we see is that treatment is not delivered to the people who need it. It's really important that treatment's available and accessible and ideally affordable for all patients who need it. That should be the goal of any administration of any jurisdiction, to try to ensure that treatment is accessible and available. Other treatments like take-home naloxone are also very important alongside opiate agonist treatment to reduce risk of overdose deaths for patients. Another key advantage of opiate agonist treatment is that it can be easily linked with other treatments that this patient group needs. So for example, to link it with ART treatment for HIV or hepatitis C treatment. Again, just to reinforce, treatment accessibility, availability and affordability is crucial. Hello, we are here today to talk about opioid agonist treatment in a specific setting, which is prison. My name is Linda Montanari. I'm working as a principal scientist at the European Union Drug Agency, where I'm coordinating the area of prison and drugs. And I'm really glad to be here with Dr. Fadi Meroueh, who is working directly in the clinical practice in prison. Bonjour, je suis Dr Fadi Meroueh, chef de service d'un service de soins en milieu pénitentiaire qui regroupe une maison d'arrêt et une structure d'accompagnement à la sortie sur la région de Montpellier. Et au titre aussi de président de Health Without Barriers, qui est une fédération européenne pour la promotion de la santé dans les prisons européennes. Très content et très fier de faire cette dernière partie de vidéo avec Linda sur le focus prison, après avoir entendu bien sûr le sevrage des opiacés, la prise en soin des sevrages des opiacés et quels sont les différents traitements agonistes aux opiacés faits par nos collègues professeur Nicolas Authier, professeur Marc Auriacombe et les professeurs Lintzeris et Dunlop. Cette dernière partie fait un focus sur les prisons. Après une présentation des drogues et l'usage de drogues dans les prisons européennes, je présenterai la partie clinique et prise en charge du soin des traitements agonistes aux opiacés. So first of all, some background information, because there is an interlink between drugs and prison. On average, 18% of the prison population is in prison for drug law offenses. But that's not all, because the interlink is related to different groups. So there are people in prison for offenses to the drug law. There are also people that are in prison for offenses indirectly related to drugs, like acquisitive crime, but also other crimes. And also there are other people who are using drugs or have problem with their drug use and are in prison for other type of crimes. We know that the lifetime prevalence of drug use among the prison population is very high compared to the general population, and this is before the people enter prison. You can see in the graph in the left that there is reported a lifetime prevalence for different European countries and excess compared to the general population. And you can see that in all countries there is an excess of drug use in the prison population, also with differences, a variation between countries. In the table on the right, you see the maximum value of prevalence in the prison population and in the general population. And you can see also here that there are large differences, and those differences are particularly relevant when we look at substances like cocaine or also heroin, which is the substances or one of the main substances for which opioid agonist treatment is required. In this graph is reported, according to the latest available data that we have, the lifetime prevalence of heroin use in the prison population among females and males. And you can see that the level goes from 3% to 51%, with prevalence that are higher for females compared to males. And this is an important information, because
the women population is a small population in prison, but require a lot of attention. And another important information is the level of injecting of people who are in prison. And this is referring to the data before their imprisonment. Again, as you can see, there are large variations between countries, but all the countries that report data on injecting inside prison report that there is some level of injection. So, and also this is a need that requires some attention, because it can carry different risks, in particular health risks like drug-related infectious diseases, etc. We know that many people, when they enter prison, they stop using drugs, but there are also people that continue to use drugs. And this is, I think, a key information. So a large part of the population that are in prison were using drugs before they enter prison. So many are just continuing. Many change their drug use patterns because of the prison context. For instance, there is a lack of tools for injecting in prison, so they have to adapt to other substances, a lack of substances of availability, so they have to change the substances, or maybe they have to change the context, like using more tranquilizer drug compared to stimulant drugs. And this is another important information that should be considered for those who are working in the services, particularly health services inside prison. One, I think, important information that we have gathering in the last years is the fact that there is an increase in the use of new psychoactive substances in prison. And that is, again, a response and reaction to the lack of availability of substances inside prison. So starting from 2013, 2012, there was a spread of use of new psychoactive substances, particularly synthetic cannabinoids, but also synthetic catechins in several European countries. We conducted a study in 2018 that is published, where we found that 22 countries report some concern regarding the use of MPS in prison. And lately we found also that in some countries there was some detection of use of new synthetic opioids, which are substances, I think Dr. Meroueh will talk also about this later, that are particularly dangerous, that carry some high risk for health, for overdose and deaths. The people that are in prison, because also they have in large part problem related to drug use, they also carry high burden of different type of diseases. And for the drug-related problems, we are particularly focusing on drug-related infectious diseases and comorbidity. And these are two issues that, again, are very relevant and should be addressed by the health services. In this graph, you see the prevalence of HIV and HCV in the prison population. You can see that although, again, is vary across country, is quite high, and also the level of psychiatric comorbidity. We don't have a European study still on psychiatric comorbidity in prison, but we know that the level of psychiatric comorbidity can be up to 90% in some group of prison population. And then the last and most severe consequences of drug use and drug-related problem is the mortality. The mortality during imprisonment and after release. During imprisonment, we know that the risk of suicide is very high among the prison population. It's compared to the general population is 10.5 per 100,000 compared to 1.5 for 10,000, sorry. And among those deaths, 78%, according to recent research, were violent deaths, where 1 in 10 were related to intentional or accidental overdose. And another very important problem that it can be caused by drug use and drug-related problems is the mortality after prison release. It's reported widely in all literature and studies that the risk to die for a drug overdose after prison release, especially in the first 2 weeks after release, is very high. So that should be addressed with very careful services that are linked
between inside prison and outside prison. Then we look at European level, what is the evidence of effectiveness of the different drug-related intervention in prison. The evidence is scarce, but it's scarce also because there are few studies in prison, and we try to address this by supporting the development and implementation of research inside prison. But what we know at least is that there are some interventions that have been proven to be effective outside and also inside prison. And those are opioid agonist treatment and test, prevention and treatment of infectious diseases. And opioid agonist treatment is one of the interventions where there are no doubts that there is effective for especially opioid users that are outside and inside prison. This is just a scheme of the possible interventions that are available in the European prison, and they can be divided by phase of imprisonment. But I would like just to say that one of the interventions that is available, is provided in European prison, also not in all, is opioid agonist treatment. Here we report that according to the latest data, the availability of intervention, drug-related intervention in European prison by the number of countries where officially these interventions are available. As you can see, we go from intervention like testing for infectious diseases that is available in all European countries to harm reduction intervention like needle and syringe programs, which are available only in 3 countries. But when we look more in depth at opioid agonist treatment, we know that the continuity of opioid agonist treatment is available in all countries except one, which is Slovakia. But also we have to distinguish because not all countries have the possibility to initiate opioid agonist treatment, as is shown in the next slides. Here, as you can see, there are some countries where it's possible to initiate, many countries, opioid agonist treatment, and in some countries where it's possible also to continue after release, but not in all of them, even if the situation compared to data that we had before seems to be improved. Of course, the practice of implementation of opioid agonist treatment are different by country. Often they reflect what is done in the community, for instance, using the same type of substances inside and outside prison. But there are also specific cases where, for instance, in Austria is used a lot of methadone compared to outside where other substances are used. But to finish this short European introduction, we have to consider that not only the opioid agonist treatment is existing, but the coverage is not full in all countries, but also the intervention was introduced with a certain delay. In this graph is reported the introduction of opioid agonist treatment in the community and in prison. The green line is in the community and the yellow line in prison, and you can see that there is a delay in almost all countries, which is very wide between the two settings. So with up to 20 years of delay for introducing opioid agonist treatment in prison. And this is something that I think we should think about, because what are the reasons for this challenge? So finally, I think we can from a European perspective, conclude that opioid-related problems are very prevalent in prison population, not only because they may be used in prison, but especially because many people were using before prison, so they need their to be addressed with some type of treatment, and opioid agonist treatment is the most effective way to address the needs, but still there are challenges at European level, like the lack of information that is still an issue, the coverage, which is largely not known but is limited, and delay in introduction, and the linkage with external care. So I think
considering this general reflection, we can now move on to a more practical discussion on the implementation of opioid agonist treatment in prison. Thank you. Nous savons que le contexte général montre une prévalence très élevée. Donc, Linda nous a bien montré les chiffres, surtout sur les opioïdes, sur lesquels on va beaucoup se fixer aujourd'hui, avec des risques majeurs comme le sevrage brutal à l'arrivée en prison, les complications médicales qui peuvent en découler et surtout des overdoses à la sortie de prison. Vous voyez que les chiffres sont très élevés et il est essentiel de fonder le soin sur les droits humains et sur la santé publique. Nous devons agir pour garantir une prise en charge équitable et efficace des addictions aux opioïdes en prison. Dans un environnement qui est marqué par la promiscuité, la surpopulation dans toutes les prisons européennes, le manque d'intimité et d'hygiène surtout, la confidentialité qui est très limitée, une polyconsommation aujourd'hui très importante. Linda nous a parlé aussi des nouveaux produits de synthèse qui commencent à être très importants dans les prisons européennes, même si on n'a pas encore des chiffres partout. Des usages clandestins qui se font, la stigmatisation qui est très importante dans les prisons, des personnes qui arrivent en détention, et souvent en état de manque aussi, qui vont subir des sevrages non anticipés, et tout ça dans un contexte où l'accès aux traitements agonistes aux opiacés reste très inégal. À cela s'ajoute une continuité des soins insuffisante à la sortie et une grande hétérogénéité des pratiques en Europe et dans le monde. Et ces facteurs rendent la prise en charge particulièrement très complexe en prison. Donc nous avons vu que le contexte particulier, c'est l'arrivée des patients en état de manque, un environnement qui est non thérapeutique et surtout des polyconsommations. Et notre défi aujourd'hui, ce sont les sevrages non anticipés, l'accès inégal au traitement agoniste aux opiacés, la continuité à la sortie insuffisante, la stigmatisation qui reste la plus importante pour nous, les mésusages et le racket que subissent les personnes détenues. Quels sont les principes de prise en charge aujourd'hui? Il faut une équivalence de soins, respect des droits humains, respect de la confidentialité, une coordination entre les soignants et afin de respecter les standards européens et notamment les standards internationaux comme les règles de Nelson Mandela de 2015 édictées par l'ONU. Là, vous voyez sur la diapositive, toutes les grandes institutions européennes et internationales font des plans et font aussi des recommandations sur cette prise en charge qui doit être équitable et qui doit être équivalente à l'extérieur. Alors, quelle est cette prise en charge idéale? Les principes qu'on peut dire, c'est la parité des soins, l'équité des soins avec la communauté, c'est l'approche qui est centrée sur la santé et les droits des patients, la confidentialité, l'accès rapide aux médecins, une coordination entre les acteurs de santé en prison et surtout l'alignement avec les standards européens et internationaux, notamment de règles Nelson Mandela. Alors, quel est le parcours idéal d'une personne entrant en prison? C'est l'évaluation à l'entrée, dès l'arrivée, dans les 24 heures à son arrivée, l'initiation des traitements agonistes aux opiacés dès que possible, avec un suivi régulier et un dépistage si possible des maladies infectieuses. Linda nous a bien montré la grande prévalence des maladies infectieuses, notamment du VIH et des hépatites C dans les prisons européennes, et une prise en soin globale qui va être pluridisciplinaire, notamment sur la santé mentale, qui est très, très surreprésentée dans les prisons, et la réduction des risques quand nous connaissons les risques que prennent les patients en prison. Et bien sûr, le point le plus important, qui est le dernier, qui est la préparation à la sortie, pour assurer la continuité des soins et surtout la prévention des overdoses qu'on connaît malheureusement. Si on commence par l'arrivée en détention, l'évaluation doit être systématique des usages et des risques que les personnes peuvent prendre. Il y a une vérification et une reprise immédiate du traitement qu'il avait avant l'incarcération, ou même une initiation d'un traitement agoniste aux opiacés d'urgence si nécessaire. Si nous parlons d'équité, il faudrait qu'il y ait des personnes qui devraient nécessiter d'un traitement agoniste aux opiacés qui ne l'avaient pas à l'extérieur, mais qui le méritent, doivent l'avoir aussi à l'intérieur. Et on sait que l'initiation, malheureusement, n'existe pas encore dans toutes les prisons, même s'il y a des efforts qui sont faits. Et bien sûr, une évaluation somatique, à savoir est-ce qu'il y a des maladies infectieuses, et psychiatrique, bien sûr, pour aussi s'occuper de la santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme prescription des formes de médicaments, des traitements agonistes aux opiacés? Alors, nous savons que la méthadone et la buprenorphine
sont 2 molécules reconnues comme essentielles par l'OMS. Nous voyons bien que ceci a permis à certaines personnes une réinsertion, il y a moins de décès, moins de morts, une meilleure couverture médicale. Donc, vous voyez sur le diaporama l'intérêt de ces médicaments-là. Aujourd'hui, les défis, c'est que les comprimés, aujourd'hui, sont sublinguaux ou en oraux. L'usage est simple, certes, mais on sait qu'il y a des risques de détournement, malheureusement, aussi bien en prison qu'à l'extérieur. Les solutions buvables, le titrage est précis, certes, mais une logistique qui est très lourde pour beaucoup de prisons. Et récemment, nous avons la buprenorphine à action prolongée, qui, elle, permet un dosage stable, une observance garantie, moins de détournement et moins de trafic. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Ce qui est important, c'est vraiment adapter la forme galénique au profil clinique du patient et au cadre spécifique de la détention dans laquelle on évolue. Je reviens un petit peu sur cette buprenorphine à action prolongée. En prison, face à ces défis dont on a parlé, surtout la stigmatisation, la confidentialité très limitée, le mésusage des formes orales qu'on connaît et le risque de racket qui est très croissant dans les prisons, la buprenorphine à action prolongée apporte des bénéfices majeurs. Une meilleure observance, puisque c'est le soignant qui fait l'injection, un dosage qui est plus stable, avec un patient qui est plus stabilisé sur le plan mental, une réduction des détournements et une diminution surtout du risque d'overdose dans la prison et en sortie de prison. Pendant la détention, l'important, c'est le suivi régulier des traitements agonistes aux opiacés. Il ne s'agit pas de prescrire, mais bien d'un suivi pendant la détention qui est essentiel. Un suivi de la santé mentale du patient ainsi que les outils de réduction des risques qui doivent être aussi impliqués pendant la détention. Un dépistage, nous l'avons dit, des maladies infectieuses telles que le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la prévention des overdoses qui doit aussi se faire en prison quand les patients prennent des risques et surtout utilisent des opiacés, avec un accès à la naloxone en détention et à la sortie pour les patients et aussi une formation pour le personnel pénitentiaire de l'utilisation de la naloxone en cas d'overdose, en cas d'accident pendant la détention. Et ne pas oublier bien sûr la sortie, qui est un peu notre conclusion, la checklist qu'il faudrait avoir. L'idéal, ce serait une consultation qui sera dédiée avant la sortie, afin de prévenir et de préparer la relais avec les structures communautaires, avec l'extérieur, avec aussi la fourniture de la naloxone et délivrance d'un traitement du patient jusqu'au rendez-vous qu'il aura à l'extérieur, afin qu'il n'y ait pas une interruption du traitement. Et si on utilise la buprenorphine action prolongée, l'injection qui est faite avant la sortie va pouvoir garantir 1 mois de traitement à la sortie. Et bien sûr, la transmission sécurisée du dossier médical du patient afin d'assurer une meilleure continuité à l'extérieur. En conclusion, je dirais que la prison est un milieu à haut risque. Il ne doit pas être un désert thérapeutique. La prise en charge doit être rapide, continue, fondée sur la réduction des risques et la santé mentale. Les standards européens, notamment EUDA, UNODC, l'OMS, Pompidou Group, offrent tous un cadre pour harmoniser la pratique et améliorer la qualité des soins. L'objectif pour nous, c'est de prendre soin, prévenir les décès, réduire les complications et favoriser la réinsertion. La continuité des soins est une priorité majeure de santé publique. Et je vous remercie.